of Kenya Red Cross, we're looking at the implications of the tribal divide in the country. But for now, I want to cross over to Eldoret Nampisha Mwenzangu, Mohamed Ali. Mohamed. Naam, shukrani sana Linda Ogutu. Bila shaka ni mjadala ambao unazidi kuzaa matunda. Hapo jana niliweza kusema ya kwamba Wakenya wamefika kiasi cha kuabudu kabila badala ya Mwenyezi Mungu. Wakenya wengi wamejisahau na sasa Mungu wao ni kabila, na ndiposa tunajipata kila siku kwenye matatizo chungu nzima. Tangu mwaka 1992, 2007 na 8 mpaka kufikia sasa swala la ukabila linazidi kukita mizizi. Gavana wa hapa kaunti ya Uasin Gishu ameweza kusema ya kwamba tuanze kwa kumsamehe jirani yako, tuanze kwa kupendana, lakini vile vile katika matamshi yake siku ya leo ameweza kusema ya kwamba yeye hatakubali maswala ya sabasaba. Je, bwana gavana, huoni kana kwamba unazidi kufanya uchochezi ukisema hautakubali? Kumbuka wewe kama ni Mkenya una uhuru wa kutembea mahala popote unapotaka. Nina uhuru wa kuja Uasin Gishu kupumzika hapa na kufanya biashara. Unaposema hutakubali mtu akuje katika kaunti yako, unamaanisha nini? Asante sana. Ninamaanisha uko na uhuru ya kusema, lakini sio ya matusi. Naam. Sisi tuliwaruhusu waje wafanye mkutano. Naam. Walituaja hapa na tabu ya matusi. Jana vijana wameandamana wakiuliza ni kwa nini gavana wao ametusiwa. Leo tumetumia siku nzima kueleza raia hiyo wafutilie mbali. Sisi tunataka kuendelea na kazi. Hivi tunavyoongea sasa, Alan, wale watu wangu wa kaunti hii wajua kale hawako kwenye kaunti hii. Wako wapi? Washaenda makwao. Kwa nini? Kwa sababu ya hiyo matamshi yalitokea kwenye hiyo mkutano. Kwa hivyo sisi sahihi tukiongea kama kaunti ile mpango yetu. Watalala njaa hapa. Watalala njaa. Watalala njaa kwa sababu unajua nyinyi mnachukulia kama mzaha. Naam. Tunasema kuna watu wa jua kali. Naam. Ambao tulikuwa na mpango wa jua kali katika kaunti hii, tukijitayarisha kwenda kwenye conference kuu ya jua kali. Sasa hao ambao tulikuwa tumewatayarisha sasa wamehama kwenye hii kaunti. Waziri hapa ya viwanda na trade na maneno ya biashara alishawapatia fedha imetengiwa. Sasa wale watumie hiyo fedha na faida gani? Na je, sisi tunauliza, je watu hawa wajua kali wao ukitusiwa wanalala njaa, je wao wakiumia wewe utalala njaa? Hapo sasa ndio unajua, ndio maana mimi nasema hawa lazima ni wachunge. Itakuwa ni jukumu langu kuhakikisha hakuna mtu atakuja hapa kwa matusi. Kama hawa wangefanya mkutano kwa mfano ile walikuja kufanya hapa, waseme yale alisema na waende, basi hata sabasaba wangekuja, kwa sababu tungekuwa tunajua hakuna tabu. Lakini kama utakuja hapa kuaja matamshi ambayo kesho kama kaunti tutabaki kwa tabu, sisi tutasema hiyo hapa. Je, ni kwa sababu ya kabila? Na kwa hivyo si wa kabila, lakini ile matamshi yanatokana na watu, na unajua sisi wa Kenya inategemea ni nani anafanya hayo matamshi. Kwa hivyo mimi ukinitusi sitakuruhusu kuja kwangu. Hakuna haja nije nifanye nini? Haya, ndio gavana wa kaunti. Na ninataka kukumbusha kitu moja. Huko mwimbaji aliimba akasema, uko na uhuru wa kusema lakini si ya matusi. Wakenya wako na uhuru ya kusema lakini sio matusi. Na hiyo sabasaba wacha nisitize hapa. Naam. Kwa televisheni ya kitaifa. Hapa kaunti hii safari mimi sikubali. Watu wangu wa kaunti hawakubali, wawe wa CORD, wawe wa Jubilee binafsi, ama hukubali kama wananchi wa hapa. Una nguvu ya kufanya hivyo. Mimi nakueleza hiyo ni maoni ya wananchi. Na sio maoni ya wananchi ati wanaosimamia sehemu fulani ya kisiasa. Hawa wenyewe wamesema hiyo itafuruga biashara zetu. Sasa tayari hatuendi kwa hiyo barabara. Mheshimiwa Gavana, nafikiri bado tutabakia na wewe. Kwanza kabisa ningependa uwafahamishe wananchi ambao unawakilisha, matusi ni maneno kama gani ambayo unaweza sema haya ni matusi? Yale yalisemwa na Mudhama na Midiwo. Vema kabisa. Kwa swali lingine ambalo ni la msingi hasa kwa wananchi wako, tunafahamu sehemu ya Eldoret ni mojawapo ya eneo tete zaidi na ni mojawapo lile eneo ambalo liliathirika sana na mambo ya ghasia kuanzia 2008 hadi kusonga. Hivi sasa wewe ndio gavana, umepewa nafasi ya kuongoza. Je, kuna mikakati gani umeweka katika kaunti yako kuimarisha kwamba Wakenya wote wanakuja pamoja? Kumbuka tunafahamu kwamba ni eneo ambalo lina jamii kutoka sehemu mbalimbali. Asante. Kwanza kabisa tumeweka vikao vya wazee katika jamii zote.
ambao wako hapa na tumeweka mikutano ya hao wazee kukutana. Ya pili, tunahakikisha kama serikali ugawaji wa rasilimali katika kaunti inaenda kwa sehemu zote za wodi, ili kusiwe na mkaaji wote katika kaunti ambaye anasema ametengwa kwa services ya serikali. Kwa sasa ni zaidi ya mwaka mmoja. Je, kuna mafanikio yoyote umeona baada ya kuanzisha mikakati kama hiyo? Kuna mafanikio sana. Mpaka sasa tangu wakati hiyo mpaka sasa hatujapata kisa yeyote. Asante sana. Twende kwa wananchi wenyewe tuwasikize wanasema nini kuhusiana na semi ambazo wameweza kutoa. Nikiuliza swali, wewe ukitusiwa, Mohamed Ali leo akutusi. Mimi nikutusi leo, sitawahi kanyaga Eldoret. Asante Mr. Ali. Kwa majina naitwa Ronald. Nimekuwa ni kufuatilia gavana wangu kwa muda. Nimemfuatilia kwa muda. Naam. Gavana mwenyewe mimi nimekaa hapa kwa muda. Sijawahi sikia Mr. Governor ameita mkutano ya youth. Sijawahi sikia kitu kama hicho. Hili swali, Mohamed Ali amekutusi leo. Mohamed Ali anaishi na kufanya kazi Nairobi. Utaniruhusu nitembee Eldoret? Hamna neno. Utatembea. Naam. Ndugu hapo anataka pia kuchangia kidogo. Majina yangu naitwa William Kipto, nafanya na civil society. Nashukuru kwa sababu ya hilo swali. Naam. Kwa sababu kwanza mlipokuja hapa kama KTN nilikuwa najiuliza kwa nini KTN mnakuja Eldoret wakati mnazungumzia maneno ya ukabila. Tulikuwa Mombasa tukizungumzia masuala mengine. Tunazuru kila pembe. Kwa sababu Eldoret na saa zingine watu wanakaa wanafikiria sisi wakazi wa Eldoret tunapenda fujo ama hali ya kutokuwa na amani. Lakini ukweli ni kwamba wakazi wa Eldoret ni watu wa amani. Na ningependa kusema kwamba mambo ambayo tunasikia mambo ya ukabila sio kuna jambo moja about ukabila na kuna jambo lingine ni kwamba utarespond namna gani kwa mambo ya hatred. I mean in terms of this is hatred and how do you respond to that? Hebu tusikie kutoka kwa viongozi wetu. Bwana Junet, masuala ya matusi, nikikutusi, nikikukosea sitakanyaga kwako, ama nikitaka kwenda kwenda sehemu zingine siwezi pitia kwako. Yeah. First, Mohamed, I want to tell His Excellency, the Governor was in Gishu County, that if somebody has abused you from court, we are very sorry. It might have been carried by the political rhetoric there. But Governor, you have no powers to deny anybody to come to any county. Constitutional powers to Governor. You must be told on your face because you are our Governor. Governor, Saba will happen here when you are seated in your office. Take that one to the bank at KCB or Barclays. But abusing you was a big mistake. It was irresponsible, and I condemn it with you. And if you are abused by two individuals, Mudama and Jakoyo, and we will hold them responsible as individuals. And don't look where they come from. Don't look at their community. If Mudama is Mukamba or this one is Jaluo, forget about them. But those two, it was irresponsible of them to use words that demean you as our governor. But you can't lock us from this county. We have a stake in this county as members of this country. Thank you very much, Junet, and that is an important thing, to have an apology to the governor on behalf of some of those words. However, let's take a different view. We're talking about the weight of our words. When we have a politician standing on a podium, insulting another, and we will get to the tribunals in just a moment, but does that not continue to bring division amongst us? In as much as we want to say it's an insult, are we not human? And does this not perhaps... Ngunjiri, you might have a different view. The weight of our words, does it not help to marginalize us? I think, and unfortunately today it looks like my work is to defend politicians. I think we need to be honest. The question that Mohamed has asked to the governor needs to be in context. And I'll use an example of CORD, again, with Lenku. A week ago, a couple of days ago, they called Lenku a cook, a couple of the leadership. Yesterday, was it yesterday or the day before? They actually removed, they withdrew from that comment. Why? Because the minute they made that comment, we saw Masaini, which is where they were going for a rally, start going up in, go up in uproar. So when you make a comment to the governor, it's very different from when you make a comment to Mohamed. Why? Because the governor is a political
representative. And what happens is that, and this is the danger of tribalism and the danger of our spoken words. The words that you speak, when he says that there's some people who have left, what it means is that, and you don't even have to instruct your followers. Some of them, the overzealousness, our governor has been insulted, ametukanwa na mtu nani, na huyo mtu ni wa kutoka pahali fulani, watu wa kutoka hiyo pahali hapa. Si mimi nadhani sheria ni msumeno, sheria ni moja. Yes. Kutukana unachukuliwa sheria. Unfortunately, Mohammed, the reality of politics, the reality of politics, and I said this, is because the comment you make is not, I can't take you to jail for some of the comments you make, but they have an effect on the ground that hurts us. And these are the things we must speak out. I agree with Robert. Okay. We must speak them out, but we must also accept that they're all right. Thank you very much for your views. Perhaps we can hear more from the audience who are here and would like to speak. We can go to the gentleman in the back behind you, Ngunjiri, if that can just be passed on to the gentleman behind you. Thank you very much. My name is Kevin Osido. I come from Siaya, but I'm now in Eldoret, a very interesting place. I must say that we've had a very nice debate here, and it would be abhorrent for us to take it back and down to the politicians. To your question, though. We are talking about the citizenry, how we engage with our politicians. Where is the moral authority? I agree that many times we are used, because we're just watching some of the clips and we're seeing the citizens clapping and saying, yeah, you've said it and you've done it very well. But ultimately, these are the same people who still come back to us. And I think that therefore the responsibility as the citizens of this great nation is also to take to task the political leadership. And I think that in both the constitution and the various acts that we have as a nation, we have all these platforms and the avenues. We are seeing Major John say here. Yeah. It is important that even the Council of Elders summon some of these people, because I think we cannot allow the political class I am sorry to interrupt you, Kevin. to put to task their own. Kevin, it cannot happen. Yes, and some important sentiments that you're raising there, and the discussion is indeed becoming robust here. The weight of our words. How do we use words to bring us together? And perhaps does that affect how we move forward with cohesion? We, of course, would like to carry on with our conversation. It is KTN Bottom Line. We're discussing tribalism. We want to hand you over to Nairobi for just a moment. No, actually, we want to go into a break. But when we come back, we carry on with our conversation and now want to move it forward towards solutions. How do we get out of what the quagmire we find ourselves in? We're back in a moment after the break.